Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Shri Krishna Chaitanya Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Chайтанья-чаритамрита, new chapter today, right? Yeah, we begin 13. Chapter 13. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Ti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatani Vanchakalpa Trivishcha Vipa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Prabhate Gopesha Gopi Kakanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay. Chaitanya-charitamriта, Antya-lila, Chapter 13. Pastimes of Jagadānanda Pandita and Raghunātha Bhatта Gosvami. 13 глава Антья-лила, Игры Господа Чайтаньи, Джагаданандой Пандита и Рагхунатхой Бхатта Госвами. Srila Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of this 13th chapter in his Amrita Pravaha Bhashya. Thinking Sri Chaitanya Mahaprabhu was uncomfortable sleeping on the bark of plantain trees, Jagadananda made a pillow and quilt for him. The Lord, however, did not accept him. Then Swarup Damodar Goswami made another pillow and quilt from finely shredded plantain leaves, and after strongly objecting, the Lord accepted them. With the permission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit went to Vrindavan, where he discussed many devotional subjects with Sanatana Goswami. There was also a discussion about Mukunda Saraswati's garment. When Jagadananda returned to Jagannath Puri, he presented Chaitanya Mahaprabhu with some gifts from Sanatana Goswami, and the incident of the pila fruit took place. В своей Амрита Прабхава Бхашье Шрила Бхактивинода Тхакур приводит такое краткое описание главы. Подумав, что Чайтанья Махапрабху неудобно
спать на коре бананового дерева, Джагадананда сделала ему подушку и лоскутное покрывало. Однако Господь не принял эти дары. Затем Сваруб Дамодара Госвами сделал еще одну подушку и одеяло, но уже из измельченных листьев подорожника. После длительных пререканий Господь принял подношение. С разрешения Шри Чайтаньи Махапрабху Джагадананда Пандит отправился во Вриндаван, где обсудил с Санатаной Госвами, как проходит служение преданных. Также обсудили одежду Мукунды Сарасвати. Вернувшись в Джаганатхапуре, Джагадананда предложил Шри Чайтаньи Махапрабху некоторые подношения от Санатаны Госвами, и плоды пилу стали предметом обсуждения. Once Chaitanya Mahaprabhu became ecstatic upon hearing the songs of Devadasi. Unaware of who was singing, he ran toward her through thorny bushes. But when Govinda informed him, the Lord, that it was a woman singing, he immediately stopped. By this incident, Chaitanya Mahaprabhu instructed everyone that sannyasis and Vaishnavas should not hear women singing. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху услышал экстатическое пение Девидаси. Он побежал на голос, не видя того, кто пел, через колючий кустарник, и тогда, когда Говинда сообщил Господу, что это поет женщина, он остановился как вкопанный. После этого случая Шри Чайтанья Махапрабху дал наставление преданным, что саньяси и вайшнавы не должны слушать женское пение. Wow. Okay. When Raghunātha Bhatта Gosvami left Varanasi on his way to Jagannath Puri after completing his education, he met Ramdas Vishwas Pandit. Vishwas Pandit was very proud of his education, and being a personalist, he was not well received by Lord Chaitanya Mahaprabhu. The summary of the life of Raghunātha Bhatта Goswami ends this chapter. Когда Рагхунатха Бхатта Госвами, получив образование в Варанаси, отправился в Джаганатхапури, он встретил Рамдаса Вишваса Пандита. Вишвас Пандита, будучи имперсоналистом, очень гордился своей ученостью и был тепло принят Шри Чайтаньей Махапрабху. Завершает эту главу краткая информация о жизни Рагхунатха Бхатта Госвами. Okay, number 1. Krishna Vicheda Jatarya Chine Chapi Manastanu Dadate Pulatam Bhavayar Yasya Tam Gautam Ashraye. Let me take shelter of the lotus feet of Lord Gaurachandra. His mind became exhausted and his body very thin from the pain of separation from Krishna. But when he felt ecstatic love from the Lord, he again became fully developed. Я укрываюсь у лотосных стоп Господа Гурачанды. Разлука с Кришной изнуряла его ум и истощала тело, но когда он ощущал прилив экстатической любви к Богу, он снова расцветал. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakti. All glories to Shri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda Prabhu, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of the Lord. Слава Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Нитянанде Прабху, слава Адвайте Ачарье, слава всем преданным Господа. Nina Mate Mahaprabhu Jagadānanda Sanghe Nana Mate Ashwadaya Premerata Range. In this way, Chaitanya Mahaprabhu would taste various transcendental relationships of pure love in the company of Jagadananda Pandita. Так Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался вкусом разнообразных
трансцендентных эмоций чистой любви в обществе Джагадананды Пандита. Krishna Vichede Duke Chinamanakaya Baba Veshe Prabhu Kabu Prapulita Haya. The unhappiness of separation from Krishna exhausted the Lord's mind and reduced the structure of his body. And when he felt emotions of ecstatic love, he again became developed and healthy. Разлука с Кришной изнуряла ум Господа и истощала его тело, но когда он переживал эмоции экстатической любви, он снова расцветал и здоровел. Salara Saralate Swami Kaya Saralate Hadalage Vyata Haya. Because he was very thin, when he lay down to rest in the dry bark of plantain trees, it caused him pain in his bones. Когда он исхудавший ложился отдыхать на сухую кору бананового дерева, это отзывалось болью во всех его костях. Deki Sabha Bhaktagana Mahadukapaya Sahite Nade Jagadānanda Srijila Upaya. All the devotees felt very unhappy to see Chaitanya Mahaprabhu in pain. Indeed, they could not tolerate it. Then Jagadānanda Pandita provided a remedy. Никто из преданных не мог без боли смотреть на страдания Шри Чайтаньи Махапрабху. Видеть его мучения для них было нестерпимо. Наконец Джагадананда Пандит придумал, что делать. Sukshma Vastra Ani Gorika Diya Rangayila Shimulira Tula Diya Taha. He acquired some fine cloth and colored it with red oxide. Then he filled it with cotton from a shimula tree. Он раздобыл тонкую ткань и покрасил ее в красный цвет, затем набил ее волокнами дерева шимула. Nikatule Balisa Govindara Hate Dila Prabhure Shoahai Iha Haya Kahare Kahila. In this way, he made a quilt and a pillow, which he then gave to Govinda, saying, "Ask the Lord to lie on this." Он сделал подстилку и подушку и передал их Говинде с такими словами: «Попроси Господа, чтобы он ложился отдыхать на них». Swarupa Gosvāmī ke kahe Jagadānanda Aji apane yana Prabhure Kodaya Shayana. Jagadānanda said to Swarupa Gosvāmī, "Today, please personally persuade Chaitanya Mahaprabhu to lie down on the bed." Джагадананда сказал Сваруб Дамадаре: «Сегодня, пожалуйста, убеди Шри Чайтанью Махапрабху, чтобы он отдыхал на подстилке». Shayanara Kali Swarupa Tahani Rahila Tuli Balisha Deki Prabhu Prodha Vishta Haila. When it was time for the Lord to go to bed, Swarup Damodar stayed nearby. But when Chaitanya Mahaprabhu saw the quilt and pillow, he was immediately very angry. Когда Господу пришло время отправляться ко сну, Сваруб Дамодар задержался у него. Однако, когда Господь Махапрабху увидел подстилку и подушку, он пришел в большой гнев. Govindare Puchena Iha Kaila Kon Jagadānanda Sankocha Hailamana. The Lord inquired from Govinda, "Who has made this?" And Govinda named Jagadananda Pandit. Chaitanya Mahaprabhu was somewhat fearful. It's so funny. Господь спросил Говинду, кто сделал это. Когда Говинда назвал имя Джагадананды Пандита, это несколько испугало Шри Чайтанью Махапрабху. Govindare
kahi se tuli dura kaila kalara sarala upada shayana karila. After asking Govinda to put aside the quilt and pillow, the Lord lie down on the dry plantain bark. Попросив Говинду убрать подстилку и подушку, Господь лег на сухую кору бананового дерева. Shaya Upekshila Pandit So Damodar said to the Lord, I cannot contradict you, but if you do not accept the bedding, Jagadānanda Pandit will feel great unhappiness. Сваруб Дамодар сказал Господу: я не могу пойти против твоей воли, мой Господь, однако если ты не примешь эту постель, то очень огорчишь Джагадананда Пандита. Jagadānanda chahe amaya vish saya bunjayite. Chaitanya replied, you might as well bring a bedstead here for me. Jagadānanda wants to enjoy material happiness. Чайтанья Махапрабху ответил: тогда почему вы тебе не принесли мне еще и кровать? Джагадананда хочет, чтобы я предавался мирским удовольствиям. Sannyasi manusha amara bhumi te shayana amare kata tuli balisa mastaka mundana. I am in the renounced order, therefore I must lie on the floor. For me to use a bedstead, quilt, or pillow would be very shameful. Я отрекся от мира, и потому мне надлежит спать на голом полу. Я опозорю себя, если стану использовать кровать, подстилку и подушку. Sarup Gosaya si Pandita kahila Shuni Jagadānanda mane maha dukkha paila. When Sarup Damodar returned and related all these incidents, Jagadānanda Pandita felt very unhappy. Когда Сваруб Дамодар вернулся и рассказал обо всем Джагадананде Пандиту, тот сильно расстроился. Gosvāmī tabe Shrijila prakara kadai lira suksha patra anila apara. Then Swarup Damodar Goswami devised another method. First, he secured a large quantity of dry banana leaves. Тогда Сваруб Дамодар Госвами придумал выход. Он раздобыл большое количество сухих банановых листьев. Naki chiri chiri kaha ati sukshma kaila prabhuda bahirvasa duite sesabha varila. He then tore the leaves into very fine fibers with his nails and filled two of Chaitanya Mahaprabhu's outer garments with the fibers. Затем он ногтями расцепил эти листья на тонкие волокна и наполнил ими два отрезка ткани, которые в качестве верхней одежды носил Шри Чайтанья Махапрабху. Srimate Kaila Odana Pradane Angikara Kaila Prabhu Anekaya Tane. In this way, Swarup Damodar made some bedding and a pillow, and after much endeavor by the devotees, Chaitanya Mahaprabhu accepted them. Так Сваруб Дамодар сделал подстилку и подушку, и после долгих уговоров Шри Чайтанья Махапрабху их принял. Tate Shayana Karena Prabhu Deki Sabe Suki Jagadānanda Vitare Kroda Bahire Mahaduki. Everyone was happy to see the Lord die down on the bed, but Jagadānanda was inwardly angry and externally he appeared very unhappy. Все были счастливы видеть, что Господь спит на той постели, и только Джагадананда внутри был сердит на Господа и выглядел очень расстроенным. Purve
Jagadananda Icha Vrindavana Yaite Prabhu Agya Nadena Tanre Napade Chalite. Formerly, when Jagadananda Pandit had desired to go to Vrindavan, Sri Chaitanya Mahaprabhu had not given his permission. Therefore, he could not go. Прежде, когда Джагадананда Пандит выразил желание входить во Вриндаван, Шри Чайтанья Махапрабху не дал ему разрешения на это, поэтому он остался в Джаганатхапуре. Vitarera Kroda Duka Prakasha Nakaila Matura Yaite Prabhustane Agya Magila. Now, concealing his anger and unhappiness, Jagadananda Pandit again asked Sri Chaitanya Mahaprabhu for permission to go to Mathura. Теперь, скрывая свой гнев и огорчение, Джагадананда Пандит снова попросил у Шри Чайтаньи Махапрабху дозволения пойти в Мадхуру. Prabhu kahe Mathura yaiba amaya kroda kare amaya dosha lagana tume aiba bhikari. With great affection, Chaitanya Mahaprabhu said, if you are angry with me when you go to Mathura, you will merely become a beggar and criticize me. С большой любовью Шри Чайтанья Махапрабху сказала, если ты пойдешь в Мадхуру, сердясь на меня, то просто станешь там попрошайкой и будешь ругать меня. Jagadānanda kahe Prabhura Dharya Charana Purva Haite Ichamura Yaite Vrindavana. Grasping the Lord's feet, Jagadananda Pandit then said, for a long time I've desired to go to Vrindavan. Ухватившись за стопы Господа, Джагадананда Пандит сказал, с давних пор я мечтаю сходить во Вриндаван. Prabhu agya nahi tate na pari yaite ebe agya deha avashya yaimu nischiti. You could not go without your Lord's permission. Now you must give me permission, and I shall certainly go there. Я не могу пойти без твоего дозволения, ты должен дать мне свое согласие, я непременно туда схожу. Prabhu prite tanra gaman kodena angikara tenho prabhuda tani agya mage bara bara. Because of affection for Jagadananda Pandit, Sri Chaitanya Mahaprabhu would not permit him to depart, but Jagadananda Pandit repeatedly insisted that the Lord give him permission to go. Из любви к Джагадананде Пандиту Шри Чайтанья Махапрабху не позволял ему уйти, но тот продолжал настаивать. Swarup Gosaire Pandit Kaila Nivedana Purva Haite Vrindavana Yaite Moramana. Jagadananda then submitted a plea to Swarup Damodar Goswami. For a very long time, he said, I wanted to go to Vrindavan. Prabhu Agya Vina Tahan Yaite Na Pari Ebe Agya Nadena More Krode Yaha Bali. I cannot go there, however, without the Lord's permission, which at present he denies me. He says, you are going because you are angry with me. Тогда Джагадананда обратился к просьбе к Сварупа Дамодари Госвами. С давних пор я хочу сходить в Вриндаван, но я не могу пойти туда без разрешения Господа, разрешения которого Он мне не дает. Он лишь говорит, что я хочу пойти туда, потому что сердит на Него. Sahaje Mora Tahan Yaite Manahaya Prabhu Agya Lana Deha Koriye Vinaya. Naturally, I have the desire to go to Vrindavan. Therefore, please humbly request him to grant his permission. Нет ничего удивительного, что я хочу побывать во Вриндаване, поэтому, пожалуйста, смиренно попроси его дать согласие на это. Tabe Swarup Gosani Kahe Prabhuda Charane Jagadānanda Icha Bada Yaite Vrindavane. Thereafter, Chaitanya Swarup Damodar Goswami submitted this appeal to the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Jagadananda Pandit intensely desires to go to Vrindavan. Тогда лотосный столб Шри Чайтанья Махапрабху Сваруб Дамодар Госвами изложил просьбу Джагадананды. Джагадананда Пандит желает отправиться во Вриндаван. Tomara Tani Teno Mage Bara Bara Agya Deha Matuda Deki Aise Ekuhana. He begs for your permission again and again. Therefore, please permit him to go to Mathura and then return. Он снова и снова просит тебя разрешения. Пожалуйста, пусть он сходит в Мадхуру, а потом возвращается. Hare Dekite Aiche Goda Desha Yaya Taiche Eka Bada Vrindavana Deki Maya. He permitted him to go to Mother Sachi in Bengal, and you may similarly permit him to go see Vrindavan and then return here. Ты позволил ему навестить матушку Сачи в Бенгалии, и точно так же ты можешь разрешить ему сходить во Вриндаван, а затем вернуться. Sarup Gosai Bole Prabhu Agya-lila Jagadānanda Bolana Tanri Shikahila. At the request of Srup Damodar Goswami, Chaitanya Mahaprabhu granted Jagadananda Pandit permission to go. The Lord sent him for him and instructed him as follows. По просьбе Сваруб Дамодары Госвами Шри Чайтанья Махапрабху позволил Джагадананде Пандиту посетить Вриндаван. Господь позвал его к себе и дал такие наставления. Varanasi Paryanta Swachande Yaiba Pate Age Savadane Yaiba Chatriyade Sate. As far as you may go as far as Varanasi without encountering disturbances. But beyond Varanasi, you should be very careful to travel on the path in the company of Kshatriyas. До Варанаси ты можешь идти без опаски, но после Варанаси будь осторожнее и иди только вместе с кшатриями. In those days, the path from Varanasi to Vrindavan was infested with robbers. Therefore, there were Kshatriyas to protect travelers. Комментарий. В те дни на дороге из Варанаси во Вриндаван орудовали разбойники, и потому путешественники ходили по ней под охраной кшатриев. Kevala Godiya Pile Bhaṭṭa Pada Kari Bambu Saba Luti Nandi Raki Ante Virode. As soon as the plunderers on the road see a Bengali traveling alone, they take everything from him, arrest him, and do not let him go. Как только грабители на дороге видят бенгальца, путешествующего в одиночку, они отбирают его до нитки и берут в плен. Bengalis are generally not very stout and strong. Therefore, when a lone Bengali traverses the roads of Bihar, plunderers on the road capture him, rob all his belongings, and kidnap him for their own service. According to the one opinion, the rogues of Bihar know very well that Bengalis are intelligent. Therefore, these thieves generally force them into service requiring intelligence and do not allow them to leave. Комментарий. Как правило, бенгальцы не отличаются большой физической силой, поэтому, когда бенгалец путешествует в одиночку по дорогам Бихара, грабители хватают его, обирают до нитки и заставляют служить себе. Есть мнение, что грабителям из Бихара хорошо известно о высоких умственных способностях бенгальцев, поэтому грабители берут их в плен и заставляют выполнять работу, требующую смекалки. Mathura Gele Sanatan Sange Rahiba Mathurara Swami Sabera Charana Vandiba. When you reach Mathura, you should remain with Sanatan Goswami and obeisances at the feet of all the leading men there. Когда придешь в Мадхуру, оставайся с Санатаной Госвами и припадай к стопам всех старших вайшнавов, живущих там. Duri Rani Bhakti Kariya Sangena Rahiba Tansabara Acharya Cheshta Laite Nariba. Do not mix freely with the residents of Mathura. Show them respect from a distance, because you are on a different platform of devotional service. You cannot adopt their behavior.
Не общайся близко с жителями Мадхуры, выражай им почтение на расстоянии, поскольку ты находишься на ином уровне преданного служения. Ты не должен подражать их поведению или делать то, что делают они. Purport. Mathura, the residents of Vrindavan and Mathura, devotees of Krishna in parental affection, and their feelings always conflict with the opinions of the Smarta Brahma. Devotees who worship Krishna in opulence cannot understand the parental devotional feelings of the residents of Mathura and Vrindavan, who follow the path of spontaneous love. Devotees on the platform of Vidhi Marg, regulated devotional principles, may understand the activities of those on the platform of Ragamarg, devotional service and spontaneous love. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu instructed Jagadananda Pandita to remain apart from the residents of Vrindavan who were spontaneous devotees, so as to not become disrespectful toward them. Жители Вриндавана и Мадхуры служат Кришне в его настроении родительской любви, и их чувства никогда не вписываются в рамки правил, установленных смарта браманами. Преданные, поклоняющиеся сознанием его величия, не способны понять родительские чувства обитателей Мадхуры и Вриндавана, которые следуют путем спонтанной любви. Преданные, идущие в виде марга, регулируемого преданного служения, могут неправильно истолковать поступки тех, кто идет путем рага-марги, преданного служения из чувства спонтанной любви. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху наказал Джагадананде Пандиту держаться на расстоянии от жителей Вриндавана с их спонтанной преданностью, чтобы избежать непочтительного отношения к ним. Sanatana Sange Kariha Vana Darshana Sanatan Era Sange Na Jadiba Ekachana. Visit all 12 forests of Vrindavan in the company of Sanatana Goswami. Do not leave his association for even a moment. Посети все 12 лесов Вриндавана в сопровождении Санатаны Госвами, ни на мгновение не покидая его общество. Shigra Asya Tahana Rahia Chirakala Govardhane Na Chadiya Deki Te Gopala. You should remain in Vrindavan for only a short time and return here as soon as possible. Also, do not climb Govardhan Hill to see the Gopal Devi. Оставайся во Вриндаване недолго и побыстрее возвращайся. И еще, не забирайся на холм Говардана, чтобы увидеть божество Гопала. In his Amrita Pravaha Bhasya, Srila Bhaktivinoda Thakur advises that one should avoid remaining in Vrindavan for a very long time. As the saying goes, familiarity breeds contempt. If one stays in Vrindavan for many days, he may fail to maintain proper respect for its inhabitants. Therefore, those who have not attained the stage of spontaneous love for Krishna should not live in Vrindavan for very long. It is better for them to make short visits. Also avoid climbing Govardhan Hill to see the Gopal deity, since Govardhan Hill itself is identical with Gopal. One should not step on the hill or touch it with his feet. One may see Gopal when he goes elsewhere. Комментарий. В Амрита Прабхава Бхашье Шрила Бхактивинода Тхакур советует не жить во Вриндаване в течение долгого времени. Недаром говорится, чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Тот, кто остается во Вриндаване на долгое время, может перестать оказывать почтение его обитателям. Поэтому те, кто не достиг уровня спонтанной любви к Кришне, не должны жить во Вриндаване очень долго. Лучше приезжать туда на короткое время. Нельзя также забираться на Говардана, чтобы посмотреть на божество Гопалы. Поскольку Говардан не отличен от Гопалы, его нельзя касаться ногами. Божество Гопалы можно увидеть, когда он спускается с Говардана. Amiya asite che kahiya sanatane amara tare ekastana yena kare Vrindavane. Inform Sanatana Goswami that I'm coming to Vrindavan for a second time, and you should therefore arrange a place for me to stay. Сообщи Санатане Госвами, что я собираюсь снова отправиться в Вриндаван. Пусть он приготовит для меня жилье. Eta
Bali Jagadananda Kaila Alingana Jagadānanda Prabhu Vandiya Charana. After saying this, the Lord embraced Jagadananda Pandita, who then worshipped the Lord's lotus feet and started for Vrindavan. С этими словами Господь обнял Джагадананда Пандита, и тот, поклонившись лотосным стопам Господа, отправился во Вриндаван. Sabha Bhakta Tani Agya Magila Vanapate Chali Chali Varanasi Aila. He took permission from all the devotees and then departed. Traveling on the forest path, he soon reached Varanasi. И спросив позволения у всех преданных, он пустился в путь. Лесная дорога скоро привела его в Варанаси. Chandrasekhar Donhare Malila Tanra Tani Prabhura Kata Sakala E Shunila. When he met Tapan Mishra and Chandrasekhar in Varanasi, he heard from him about topics concerning Chaitanya Mahaprabhu. Посетив Варанаси Тапан Мишру и Чандрашекхару, он рассказал им разные истории о Шри Чайтанье Махапрабху. Maturate Asi Milila Sanatane Dui Janera Sange Dune Anandita Mane. Finally, Jagadananda Pandit reached Mathura, where he met Sanatana Goswami. They were very pleased to see each other. В конце концов, Джагадананда Пандит достиг Мадхуры, где повстречал Санатану Госвами. Они были очень рады увидеть друг друга. Sanatan Karaila Tane Vadasa Vana Darashana Gokule Rahila Dune Deki Mahavana. After Sanatana Goswami had taken Jagadananda to see all the 12 forests of Vrindavan, concluding with Mahavana, the two of them remained in Gokula. После того, как Санатана Госвами показал Джагадананде все 12 лесов Вриндавана, последним из которых был Махаван, они оба стали жить в Гокуле. Sanatanera Gopate Dune Rahe Ekatani Pandite Paka Karena Devalaya. They stayed in Sanatana Goswami's cave, but Jagadananda Pandit would go to nearby temple and cook for himself. Они жили вместе в пещере с Санатана Госвами, но Джагадананда Пандит ходил в близлежащий храм, где готовил для себя. Sanatan Bhiksha Karena Yae Mahavane Kabu Devalaya Kabu Brahmana Sadhane. Sanatana Goswami would beg alms from door to door in the vicinity of Mahavan. Sometimes he would go to a temple and sometimes to a Brahmana's house. Санатана Госвами просил подаяния в окрестностях Махавана. Иногда он просил пищу в храме, иногда в доме какого-нибудь брамана. Sanatan Pandita Samadana Mahavani Dena Ani Magi Anapana. Sanatana Goswami attended to all of Jagadananda Pandit's needs. He begged in the area of Mahavana and brought Jagadananda Pandit all kinds of things to eat and drink. Санатана Госвами заботился обо всех нуждах Джагадананда Пандита. Он просил подаяния в окрестностях Махавана и приносил Джагадананде продукты и воду. One day, Jagadananda Pandit, having invited Sanatana Goswami to a nearby temple for lunch, finished his routine duties and began to cook. Однажды Джагадананда Пандит пригласил Санатану в ближайший храм на обед, закончил свои ежедневные ритуалы и стал готовить. Mukunda Saraswati Nama Sanyasi Mahajani Eka Bahirvasa Tenho Dila Sanatane. Previously, a great sannyasi named Mukunda Saraswati had given Sanatana Goswami an outer garment. Прежде один великий саньяси по имени Мукунда Сарасвати подарил Санатана Госвами свое облачение. Sanatan Se Vastra Masake Bandiya Jagadanandara Vasa Dware Vasila Asya.
Sanatana Goswami was wearing this cloth bound about his head when he came to Jagadānanda Pandit's door and sat down. Санатана Госвами обмотал этот кусок ткани вокруг головы и, придя к Джагадананде Пандиту, сел у входа. Vatula Vastra Deki Pandit Prema Vishta Haila Mahaprabhura Prasada Jani Tanhare Puchila. Assuming the reddish cloth to be a gift from Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda was overwhelmed with ecstatic love. Thus he questioned Sanatana Goswami. Решив, что красная ткань была подарком Шри Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит ощутил прилив экстатической любви. Потом он обратился с вопросом к Санатане Госвами. Kahan me Vatula Vasana Mukunda Saraswati Dila Kahe Sanatana. Where did you get that reddish cloth on your head? Jagadananda asked. Sanatana Goswami replied, Mukunda Saraswati gave it to me. Где ты взял эту красную ткань, что у тебя на голове? Спросил Джагадананда. Мне дал ее Мукунда Сарасвати, ответил Санатана Госвами. Shuni Panditara Mani Kroda Upajila Vatara Mandi Atelana Mariteyaila. Hearing this, Jagadananda Pandit immediately became very angry and took a cooking pot in his hand, intending to beat Sanatana Goswami. Услышав это, Джагадананда Пандит впал в гнев. Он схватил кухонный горшок и уже готов был ударить им Санатану Госвами. Sanatana Tanre Jani Bhajita Haila Valite Lagila Pandit Handi Shulate Karila. Sanatana Goswami, however, knew Jagadanda Pandit very well and was constantly somewhat ashamed. Jagadananda left the cooking pot on the stove and spoke in song. Хорошо зная Джагадананду Пандита, Санатана Госвами устыдился своего поступка. Джагадананда Пандит поставил горшок обратно на очаг и сказал такие слова. Tumi Mahaprabhu Rahau Parshada Pradana Toma Sama Mahaprabhu Priya Nahi Ana. You are one of the chief associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, no one is dearer to him than you. Ты же один из главных спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Нет для него никого дороже тебя. Anya Sanyasira Vastra Tumi Dara Shire Kon Aiche Haya Niha Pare Sahibare. Still, you have bound your head with a cloth taken to you by another sannyasi. Who can tolerate such behavior? Но, несмотря на это, ты обмотал себе на голову ткань, подаренную другим саньяси. Кто может смотреть на это спокойно? Sanatan Kahe Sabu Pandit Mahashaya Koma Sama Chaitanya Priya Kehanui. Sanatana Goswami said, my dear Jagadananda Pandit, you are a greatly learned saint. No one is dearer to Chaitanya Mahaprabhu than you. Санатана Госвами сказал... Go ahead. Санатана Госвами сказал, дорогой Джагадананда Пандит, ты великий, святой и большой знаток Писаний. Для Махапрабху нет никого дороже тебя. Aiche Chaitanya Nishta Yogya Tomate Tumina De Kaila Niha Sutiba Kimate. This faith in Chaitanya Mahaprabhu quite befits you. Unless you demonstrate it, how could I learn such faith? Такая вера в Шри Чайтанью Махапрабху достойна тебя. Если бы ты не проявил ее сейчас, то как бы я о ней узнал? Yaha Deki Bade Vastra Masake Badila Se Apurva Prema E Pratyaksha Dekaila. My purpose in binding my head with the cloth has now been fulfilled because I have personally seen your uncommon love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я добился того, ради чего обмотал себе на голову этой тканью. Сегодня я своими глазами увидел, как сильно ты любишь Шри Чайтанью Махапрабху. Bhaṭṭa Vastra Vaishnavara Paritena Yuyai Kona Pravashire Demo Ki
Saffron cloth is unfit for a Vaishnava to wear, therefore I have no use for it. I shall give it to a stranger. Вайшнаву не подобает носить шафрановую одежду, поэтому она мне ни к чему. Я отдам ее кому-нибудь другому. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments on this incident as follows. Vaishnavas are all liberated persons, unattached to anything material. Therefore, a Vaishnava need not accept the dress of a sannyasi to prove his exalted position. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order from a sannyasi of the Mayavadi school. Present-day Vaishnava sannyasis, however, never think that by accepting the dress of a sannyasi, they have become equal to Chaitanya Mahaprabhu. In fact, a Vaishnava accepts the sannyas order to remain an eternal servant of his spiritual master. He accepts the sannyas order knowing that he is unequal to his spiritual master, who is a Paramahamsa, and he thinks that he is unfit to dress like a Paramahamsa. Therefore, a Vaishnava accepts sannyas out of humility, not out of pride. Комментарий. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур так комментирует этот случай. Все вайшнавы освобожденные люди, они не привязаны ни к чему материальному. Поэтому вайшнаву нет нужды облачаться в одежду саньяси, чтобы показать другим свое возвышенное положение. Шри Чайтанья Махапрабху отрекся от мира, получив посвящение у саньяси, принадлежащего к школе Майявады. Однако современные саньяси вайшнавы никогда не считают, что облачившись в одежду саньяси, они становятся равными Чайтанье Махапрабху. Вайшнав принимает саньясу только для того, чтобы оставаться вечным слугой своего духовного учителя. Он делает это, осознавая, что не находится на одном уровне с духовным учителем, который является парамахамсой, и считает себя недостойным носить одежду парамахамса. Поэтому вайшнав принимает саньясу из смирения, а не из гордости. Sanatana Gosvami had adopted the dress of a Paramahansa. Therefore, it was inappropriate for him to wear the saffron cloth on his head. However, a Vaishnava sannyasi does not think himself fit to imitate the dress of a Paramahansa Vaishnava. According to the principles set down by Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena, one should always think himself in the lowest stage, not on the level of a Paramahansa Vaishnava. Thus, a Vaishnava will sometimes accept a sannyas order just to keep himself below the level of Paramahansa. This is the instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Санатана Госвами носил облачение парамахамса, поэтому ему не подобало оматывать шафрановую ткань вокруг головы. Однако саньяси Вайшнав не считает себя вправе имитировать парамахамса Вайшнава, рядя своего одежды. Согласно принципам, установленным Шри Чайтаньей Махапрабху, Тринадапи Суничена, нужно всегда считать себя ниже всех других и ни в коем случае не ставить себя на уровень Парамахамса Вайшнава. Поэтому Вайшнава принимает саньясу, тем самым ставит себя ниже Парамахамса Вайшнава. Таково наставление Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Pakakare Jagadānanda Chaitanya Samarpila Dui Janavasi Tabe Prasada Paila. When Jagadānanda Pandita finished cooking, he offered the food to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then he and Sanatana Gosvami sat down and ate prasada. Закончив готовить, Джагадананда Пандит предложил пищу Шри Чайтанье Махапрабху, потом он вместе с Санатаной Госвами сел за прасад. Prasada Pai Anyonye Kaila Alingana Chaitanya Vira De Gune Madila Mandana. After eating the prasadam, they embraced each other and cried due to separation from Chaitanya. Вкусив прасад, они обняли друг друга и заплакали от разлуки с Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. Himata Masadui Mahila Vrindavane Chaitanya Viraha Dukana Yaya Sahane. They passed 2 months in Vrindavan misery. Finally, they could no longer tolerate the unhappiness and separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Так они провели вместе 2 месяца во Вриндаване, но больше они не были в силах выносить боль разлуки со Шри Чайтаньей Махапрабху. Mahaprabhura Sandesha Kahila Sanatani Amiya Asite Che Rahite Kariya Ekastane. Jagadanda Pandit therefore gave Sanatana a message from the Lord. I am also coming to Vrindavan. Please arrange a place for me to stay. Поэтому Джагадананда Пандит передал Санатане Госвами послание Господа, которое гласило: «Я тоже собираюсь прийти во Вриндаван, приготовь для меня место». Jagadananda Pandit Tabe Agya Magila Sanatana Prabhude Kitchu Dila. When Sanatana Swami granted permission for Jagadanath Pandit to return to Jagannath Puri, Sanatana gave Jagadananda some gifts for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Санатана Госвами дал разрешение Джагадананде возвращаться в Джаганнатхапури и передал с ним подарки для Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Ras Dalita Valu Ara Govindara Shila Sukshma Paka Pilu Pala Ara Gunjamala. The gifts consisted of some sand from the site of the Ras Lila, a stone from Govardhan Hill, a dry ripened pilu fruits, and a garland of small conchs. Он передал для Чайтаньи Махапрабху песок с того места, где проходила Раса Лила, камень с холма Говардана, высушенные зрелые плоды дерева пилу и гирлянду из маленьких раковин. Jagadananda Pandit Salila Sabalana Akula Haila Sanatana Tanre Vidaya Diya. Thus Jagadanda Pandit, bearing all these gifts, started on his journey. Sanatana Gosvami, however, was much agitated after bidding him farewell. Взяв эти подарки, Джагадананда Пандит двинулся в обратный путь. Санатана Госвами не смог сдержать своих чувств после того, как попрощался с ним. Prabhuda Nita Ekana Mane Vicharila Dwadasa Ditcha Tilaya Eka Mata Paila. Soon afterwards, Sanatana Goswami selected a place where Chaitanya Mahaprabhu could stay in Vrindavan. There was a temple on the hill named Dwadasa Ditcha Tila. Вскоре после этого Санатана Госвами подыскал для Шри Чайтаньи Махапрабху место во Вриндаване, где он мог остановиться. Это был храм на холме под названием Двадаса Дитья Тила. And who knows where that is? Мадана Мохан. Мир Мадана Мохан тогда. Se stana Rakila Gosani Samskara Kariya Matera Age Rakila Eka Chauni Bandiya. Maybe the Mara Mohan wasn't there yet. Это место рядом с храмом Мадана Мохан, но тогда еще в тот момент не было храма там. Some temple. Sanatana Goswami kept the temple very clean and in good repair. In front of it, he erected a small hut. Санатана Госвами держал храм в чистоте и порядке, перед ним он построил маленькую хижину. Shiga Chale Nila Chale Gela Jagadānanda Bhakta Saha Gosani Haila Parama Ananda. Meanwhile, traveling very quickly, Jagadanda Pandit soon arrived at Jagannath Puri, much to the joy of Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. Тем временем Джагадананда Пандит очень скоро добрался до Джаганнатхапури к большой радости Шри Чайтаньи Махапрабху и его преданных. Prabhuda Charana Bandi Sabare Milila Mahaprabhu Tanre Drida Alingana Kaila.
After offering prayers at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit greeted everyone. Then the Lord embraced Jagadananda very strongly. Вознеся молитву лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит поприветствовал всех преданных. После этого Господь крепко обнял Джагадананду Пандита. Sanatanara name Pandit Danda Vata Kaila Rasa Stalila Duli Adi Sabha Beta Dila. Jagadānanda Pandit offered obeisance to the Lord on behalf of Sanatana Goswami. He then gave the Lord the dust from the side of the rasa dance, along with the other gifts. Джагадананда Пандит поклонился Господу от имени Санатана Госвами и передал ему землю с места, где проходил пламенный раса, а также другие подарки. Sabha Dravya Rakilena Pilu Dilena Vrindavana Pala Bali Kaila Nistahana. Chaitanya Mahaprabhu kept all the gifts except the pilu fruits, which he distributed to the devotees. Because in Vrindavan, everyone ate them with great happiness. Шри Чайтанья Махапрабху взял все подарки, кроме плодов пилу, которые он раздал преданным. Все их ели с большим удовольствием, поскольку они выросли во Вриндаване. Ye keha jane anti kushitala gila, yena jane godiya pilu chabana kaila. The devotees who were familiar with pilu fruit sucked on the seeds, but the Bengali devotees who did not know what they were chewed the seeds and swallowed them. Те преданные, которые были знакомы плоды пилу, обсосали косточки, а бенгальские преданные, незнакомые с этими плодами, разжевали и проглотили эти косточки. Muke tara jala gela jiva kare jwala Vrindavanera pilu kaite eka lila. The hot chili-like taste burned the tongues of those who chewed the seeds. Thus, by eating the pilu fruits from Vrindavan, became a pastime of Chaitanya Mahaprabhu. У семян дерева пилу острый вкус, поэтому те, кто разжевал семена, обожгли себе язык. Так, вкушение этих плодов из Вриндавана стало еще одним развлечением Шри Чайтаньи Махапрабху. So it seems he knew that would happen and got him laugh on it. По всей видимости, он знал, что это произойдет, но только не предупредил. Jagadananda agamane sabara ulasa e mate nila chale prabhuda vilasa. When Jagadananda Pandit returned from Vrindavan, everyone was jubilant. Thus Chaitanya Mahaprabhu enjoyed his pastimes while residing at Jagannath Puri. Все очень радовались возвращению Джагадананды Пандита из Вриндавана. Так Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался своими играми в Джаганнатхапуре. Ekadina Prabhu Yameshwara Tota Yaite Se Kali Deva Dasi Lagi Lagaite. One day, when the Lord was going to the temple of Yameshwara, a female singer began to sing in the Jagannath temple. Однажды, когда Господь шел в храм Ямешвара, он услышал, как запела певица из храма Джаганатхи. Gujare Ragini Lana Sumadura Sware Gita Govinda Padeya Gaya Jagat Manahari. She sang a Gujari tune in a very sweet voice. And because the subject was Jayadev Goswami's Gita Govinda, the song attracted the attention of the entire world.
Она пела сладким голосом на мелодию Гуджари, и поскольку ее песня была из Гита Говинда Джайадева Госвами, весь мир завороженно внимал ей. Stri Purusha Ki Gaya Na Jane Vishesha. Hearing the song from a distance, Chaitanya Mahaprabhu immediately became ecstatic. He did not know whether it was a man or a woman singing. Услышав эту песню издалека, Шри Чайтанья Махапрабху тут же пришел в восторг. Он не отдавал себе отчета в том, кто пел ее, женщина или мужчина. Tare Milibari Prabhu Avesha Daila Pate Shijara Badahaya Antya-lila. As the Lord ran in ecstasy to meet the singer, thorny hedges pricked his body. Охваченный экстазом, Господь побежал на звук песни, продираясь через терновник. Ange Kanta Lagila Kichu Na Janila Aste Gaste Govinda Tanre Pachete Daila. Govinda ran very quickly behind the Lord, who did not feel any pain from the pricking of the thorns. Говинда изо всех сил бежал за Господом, который мчался, не замечая впивавшихся в его тело колючек. Dana Yaena Prabhu Sri Ache Apadure Sri Gaya Bali Govinda Prabhude Kaila Korin. Chaitanya Mahaprabhu was running very rapidly, and the girl was only a short distance away. Just then Govinda caught the Lord in his arm and cried, "It's a woman singing!" Шри Чайтанья Махапрабху бежал очень быстро, и до поющей девушки оставалось совсем небольшое расстояние. Тогда Говинда обхватил руками и закричал: «Это поет женщина!» Srinama Shuni Prabhuda Bhaya Haila Punarapi Se Pate Bahudi Chalila. As soon as he heard the word woman, the Lord became externally conscious and turned back. Как только он услышал слово «женщина», он тут же пришел в себя и повернул обратно. Prabhu Kahe Govinda Aji Raki La Jani Jivana Stri Parasha Haila Amare Aita Amarana. My dear Govinda, he said, "You have saved my life. If I had touched the body of a woman, I would certainly have died." Дорогой Говинда, сказал он, ты спас мне жизнь, прикосновение к женщине для меня верная смерть. Rina Shodite Ami Narimu Tomada Govinda Kahe Jagannath Rakena Murikonachana. I shall never be able to repay my debt to you. Govinda replied, Lord Jagannath, I am insignificant. Я в неоплатном долгу перед тобой, сказал Господь Чайтанья. А Говинда ответил, тебя спас Господь Джаганатха, я тут ни при чем. Prabhukai Govinda Moda Sange Rahiba Yahan Tahan Moda Rakshaya Sabadana Haiba. Chaitanya Mahaprabhu replied, my dear Govinda, you should stay with me always. There is danger anywhere and everywhere. Therefore, you should protect me very carefully. Чайтанья Махапрабху сказал, дорогой Говинда, всегда будь рядом со мной. На каждом шагу нас подстерегают опасности, поэтому ты должен всячески ограждать меня от них. Yetabali Leuti Prabhu Gela Nijastane Shuni Maha Bhaya Haila Sarupadi Mane. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu returned home. When Swarup Damodar Goswami and the Lord's other attendants heard about the incident, they became very much afraid.
С этими словами Махапрабху вернулся домой. Когда Сваруб Дамодара, Госвами и другие спутники Господа узнали об этом случае, они очень испугались. Eta Raghunātha Bhattacharya Prabhude Dekite Chali Chade Sarvakarya. During this time, Raghunath Bhattacharya, son of Tapan Mishra, gave up all his duties and left home, intending to meet Chaitanya Mahaprabhu. Тем временем сын Тапан Мишры по имени Рагуната Бхаттачарья оставил все свои дела и покинул дом, чтобы встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Kashi Haite Chalila Teno Goda Pata Diya Sange Sevaka Chali Tanra Jali Vahiya. Accompanied by a servant carrying his baggage, Raghunath Bhatta started from Varanasi and traveled along the path leading through Bengal. Рагуната Бхатта вышел из Варанаси в сопровождении слуги, который нес его вещи, и пошел по дороге, пролегающей через Бенгалию. Pate Tare Milila Vishvasa Ramadas Vishvasa Kanara Kayasta Teno Rajada Vishvas. In Bengali met Ramdas Vishwas, who belonged to the Kayasta caste. He was one of the king's secretaries. В Бенгалии он повстречал Рамдаса Вишвасу, который принадлежал к сословию Каяст. Он был одним из доверенных лиц управителя Бенгалии. Report. The word Vishwas Kanara Kayasta indicated secretary or clerk belonging to the Kayasta caste. Kayastas were usually secretaries to kings, governors, or other important persons. It is said that anyone working in the government secretary at that time was a Kayasta. Вишваса Кханара Каяста означает секретарь или служащий сословия Каяст. Каястки, как правило, состояли на службе у правителей, наместников и других важных персон. Говорится, что в те времена весь правительственный аппарат состоял из Каяст. Parama Vaishnava Raghunātha Upashaka. Ramdas Vishwas was very learned in all the revealed scriptures. He was a teacher of the famous book Kavya Prakasha, who was known as an advanced devotee and worshipper of Raghunath, Lord Ramchandra. Рамдас Вишваса хорошо знал все богооткровенные писания. Он учил по известной книге Кавья Пракаша и славился как возвышенный вайшнав, преданный Рагунатхе, то есть Господа Рамачандры. Srila, commenting on this Parama Vaishnava word, Srila Bhaktivinoda Thakur says that anyone who desires to merge into the existence of the Lord cannot be a pure Vaishnava, but that because Ramdas Vishwas was a great devotee of Ramchandra, he was almost a Vaishnava. In those days, no one could distinguish between a pure Vaishnava and a pseudo Vaishnava. Therefore, Ramdas Vishwas was known as a Vaishnava because he worshipped Lord Ramchandra. Комментарий. Объяснение значения слова Парама Вайшнав. Шрила Бхактивинода Такур пишет, что любой, кто хочет слиться с бытием Господа, не может быть чистым вайшнавом. Но поскольку Рамдас Вишвас был великим преданным Господа Рамачандра, он был почти вайшнавом. В те дни никто не понимал, чем чистый вайшнав отличается от псевдо-вайшнава, поэтому люди считали Рамдас Вишваса, поклонявшегося Господу Рамачандре, вайшнавом. Ashta Prahara Ramanama Japena Ratra Dini Dine Sava Jagadānanda Jagadānanda Darshane. Ramdas had renounced everything. He was going to see Lord Jagannath. While traveling, he chanted the holy name of Lord Ram 24 hours a day. Рамдас отрекся от всего и шел увидеться с Господом Джаганатхой. В пути он повторял святое имя Господа Рамы целые сутки напролет.
Raghunatha Bhattara Sane Patete Milila Bhattara Jali Mata Kare Bahia Chalila. When he met Raghunath Bhatta on the way, he took Raghunath's baggage on his head and carried it. Встречав по пути Рагунату Бхатту, он поставил его поклажу себе на голову и понес ее. Nama Mana Seva Kare Kare Pada Sambhahana Tate Raghunatha Charahaya Sankuchita Mana. Ramdas served Raghunath Bhatta in various ways, even massaging his legs. Raghunath Bhatta felt some hesitation in accepting all this service. Рамдас всячески служил Рагунат Бхатте, даже растирал ему стопы. Так что Рагунат Бхатта почувствовал неловкость, позволяя ему прислуживать себе. Tumi Bada Loka Pandita Mahabhagavate Sevana Karina Suke Kala Mora Sate. You are a respectable gentleman, a learned scholar, and a great devotee. Raghunath Bhatta said, please do not try to serve me, just come with me in a happy mood. Ты почтенный человек, знаток Писания, великий преданный, сказал ему Рагунат Бхатта. Пожалуйста, не пытайся служить мне, просто иди со мной и не беспокойся ни о чем. Das kahe, ami sudra adama, brahmanara seva, Ramdas kahe. Ramdas replied, I'm a Sudra, a fallen soul. To serve a Brahman is my duty and religious principle. Рамдас ответил, я шудра и падшая душа. Служить Браману мой долг и обет, данный мною. Sankocha na kada tumiyami tomada das. Tomada seva karile haya vidaya ulas. Please do not be hesitant. I'm your servant, and I serve you. My heart becomes jubilant. Ты почтенный человек, пусть это тебя не смущает, ты твой слуга, и служение тебе доставляет радость моему сердцу. Therefore, please do not hesitate. Etabali jali vahena karina sevana Raghunatha taraka mantra japina ratidine. Thus Ramdas carried the baggage of Raghunath Bhatta and served him sincerely. He constantly chanted the holy name of Lord Ramachandra day and night. Рамдас продолжал нести вещи Рагунатха Даса и искренне служить ему. Он непрерывно день и ночь повторял святое имя Господа Рамачандры. Hey mate, Raghunatha Aila Nila Chale, Charanayana Milila Kutahale. Traveling in this way, Raghunath Bhatta soon arrived at Jagannath Puri. There he met Chaitanya Mahaprabhu with great delight and fell at his lotus feet. Быстро одолев этот путь, Рагунат Бхатта пришел в Джаганнатхапури. Там он, охваченный великой радостью, встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху и припал к его лотосным стопам. Danda Paranama Kare Bhatta Padila Charane Prabhuda Raghunatha Jani Kaila Alangane. Raghunath Bhatta fell straight as a rod at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Then the Lord embraced him, knowing well who he was. Рагунат Бхатта полнится в лотосных стоп Махапрабху, узная, кто к нему пришел, Господь тут же обнял его. Mishra Ada Shekarera Dandavat Janaila Mahaprabhu Tansavada Bhaṭṭa Uchila. Raghunath offered respectful obeisance to Sri Chaitanya Mahaprabhu on behalf of Tapan Mishra and Chandrasekhar, and the Lord also inquired about them.
Рагунатха передал Чри Чайтаньи Махапрабху поклоны от Тапан Мишры и Чандрашекхара. Господь спросил, как они поживают. Bala Aila Aila Deka Kamala Lochana Aji Amara Eta Kariba Prasada Bojana. It is very good that you have come here, the Lord said. Now go see the lotus-eyed Lord Jagannath. Today you will accept prasadam here at my place. Очень хорошо, что ты пришел сюда, сказал Господь. Теперь сходи в храм, чтобы увидеть лотосоокого Господа Джаганатху. Сегодня ты будешь принимать просад на меня. Govindara Kahi Eka Vasa Deo Yaila Sarvupadi Bhakta Gana Sane Milaila. The Lord asked Govinda to arrange for Raghunath Bhatta's accommodations and then introduced him to all the devotees, headed by Swarup Damodar Gosvami. Господь попросил подыскать жилье для Рагунат Бхатты и потом представил его всем преданным во главе со Сваруп Дамодарой. Hemata Prabhu Sange Rohila Ashtamasa Dine Dine Prabhura Kripaya Badaye Ulasa. Thus Raghunath Bhatta lived in Chaitanya Mahaprabhu with Chaitanya Mahaprabhu continuously for 8 months. By the Lord's mercy, he felt increasing transcendental happiness every day. Рагунат Бхатта прожил рядом с Чайтаньей Махапрабху 8 месяцев, и по милости Господа он с каждым днем ощущал все больше трансцендентное счастье. Majje Majje Mahaprabhu Karena Nimantrana Gara Bhatta Karena Ara Vivida Vanjana. He would periodically cook rice with various vegetables and invite Chaitanya Mahaprabhu to his home. Время от времени он приглашал Чайтанью Махапрабху к себе на обед, готовя для него рис и овощные блюда. Raghunath Bhatta Pake Ati Sunipuna Ye Rande Se Hoya Amritara Sama. Raghunath Bhatta was an expert cook. Whatever he prepared tasted just like nectar. Рагунат Бхатта был искусным поваром. Все, что он готовил, по вкусу было подобно нектару. So the 6 Gosvamis, Raghunath Bhatta was an expert cook, and Jagadānanda Pandita, an expert cook, not a good cook. То есть все 6 Госвами, и вот Рагунат Бхатта Госвами, и Гададхар Пандит также, они были очень опытными поварами. Было много поваров. He cooked for Krishna. И они готовили для Кришны. Parama Santoshe Prabhu, Karena Bhojana, Prabhuda Avashishta Patra, Bhattara Bhakshana. Sri Chaitanya Mahaprabhu would accept with great satisfaction all the food he prepared. After the Lord was satisfied, Raghunath Bhatta would eat the remnants. Чайтанья Махапрабху с большим удовольствием ел все, что он готовил. После того, как Господь наедался, Рагунат Бхатта вкушал остатки его трапезы. Ramadasa Yadi Pratama Prabhure Milila Mahaprabhu Adhika Tanre Kripa Na Karila. When Ramdas Vishwas met Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord did not show him any special mercy, although this was their first meeting. Когда Рамдас Вишвас встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, Господь не оказал ему особой милости, хотя это была их первая встреча. Antare Mumuksha Tenho Vijaya Garvava
Sarva Chitta Gyata Prabhu Sarvagya Bhagavan. Within his heart, Ramdas Vishwas was an impersonalist who desired to merge into the existence of the Lord, and he was very proud of his learning. Since Chaitanya Mahaprabhu is an omniscient Supreme Personality of Godhead, he can understand the heart of everyone, and thus he knew all these things. В сердце Рамдас Вишвас был имперсоналист, желавший слиться с бытием Господа, и очень гордился своей ученостью. Шри Чайтанья Махапрабху, будучи всеведущим Господом, которому открыто сердце каждого, хорошо знал об этом. Ramdas Kaila Tabe Nila Chale Vasa Patanayaka Gostike Padaya Kavya Prakasha. Ramdas Vishwas then took up residence in Jagannath Puri and taught the Kavya Prakash to the Patanayaka family, the descendants of Bhavananda Roy. Рамдас Вишвас стал жить в Джаганатхапуре и преподавать Кавья Пракаш в семье Патанаяков, потомков Бхавананда Рая. Ashta Masada Vate Vidaya Dila Vivahana Kariya Bale Nishida Karila. After 8 months, when Chaitanya Mahaprabhu bade farewell to Raghunath Bhatta, the Lord flatly forbade him to marry. Do not marry, the Lord said. Через 8 месяцев, когда настало время прощаться с Рагхунатом Бхаттой, Шри Чайтанья Махапрабху строго-настрого запретил ему жениться. Purport. Raghunath Bhattacharya had become a greatly advanced devotee while still unmarried. Chaitanya Mahaprabhu could see this, and therefore he advised him not to begin the process of material sense gratification. Marriage is a concession for people who are unable to control their senses. Raghunath, however, being an advanced devotee of Krishna, naturally had no desire for sense gratification. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu advised him not to enter the bondage of marriage. Generally, a person cannot make such advancement in spiritual consciousness if he's married. He becomes attached to his family and is prone to sense gratification. Thus, his spiritual advancement is very slow and almost nil. Рагхунат Бхаттачарья стал очень возвышенным преданным, еще не женился. Махапрабху видел это и потому посоветовал ему не вставать на путь материальных чувственных наслаждений. Брак – это уступка людям, не способным обуздать свои чувства. А Рагхунатха же, будучи возвышенным преданным Кришна, был свободен от желания чувственных наслаждений. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху посоветовал ему не взваливать на себя бремя семейной жизни. Как правило, мужчине очень трудно развивать духовное сознание, если он женат. Он привязывается к семье и к чувственным наслаждениям, поэтому его духовное развитие протекает очень медленно, либо почти совсем прекращается. Vaishnava Pasha Bhagavata Kara Ajayana. Shri Chaitanya Mahaprabhu said to Raghunath Bhatta, when you return home, serve your aged father and mother, Stapan Mishra, who are devotees, and try to study Srimad Bhagavatam from a pure Vaishnava who has realized God. Чайтанья Махапрабху наказал Рагхунат Бхатте по возвращению домой служи своим престарелым родителям преданным и старайся изучать Шримад Бхагаватам под руководством чистого Вайшнава, который постиг Бога. One should note how Sri Chaitanya Mahaprabhu, Supreme Personality of Godhead, advised Raghunath Bhattacharya to learn Srimad Bhagavatam. He advised him to understand Srimad Bhagavatam not from a professional man, but from a real Bhagavad, a devotee. He advised Raghunath Bhatta to serve his mother and father because they were both Lord Chaitanya Mahaprabhu's devotees. Anyone who wishes to advance in Krishna consciousness must try to serve the devotees of Krishna. As Narottam Das Thakur says, Chadiya Vaishnava Seva, Nishtara Payechikeva. Without serving the self-realized Vaishnava,
no one has ever been released from the materialistic way of life. Sri Chaitanya Mahaprabhu could never have advised Raghunath Bhatta to serve ordinary parents, but since his parents were Vaishnavas, the Lord advised him to serve them. Комментарий. Следует обратить внимание на то, как Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, посоветовала Рагхунатхе Бхаттачарье изучать Шримад Бхагаватам. Он рекомендовал делать это под руководством истинного Бхагавата, преданного непрофессионального чтеца. Он также попросил Рагхунатха Бхатту служить родителям, поскольку оба они были преданными Господа Чайтаньи. Любой, кто хочет развиваться в сознании Кришны, должен стараться служить преданным Кришне. Наратам Дас Такур утверждает, без служения возвышенным вайшнавам еще никто не смог избавиться от материалистического образа жизни. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не посоветовал бы Рагхунатху Бхатте служить обычным родителям, но поскольку его родители были вайшнавами, Господь наказал ему служить им. One might ask, why shouldn't ordinary parents be served? It's stated in Srimad Bhagavatam 5.5. Guru nasashat, satyano nasashat, pita nasashat, janani nasashat, daivam natat sajna patista shasan, namochad yak samupeta mrityum. One who cannot deliver his dependent from the path of birth and death should never become a spiritual master, relative, father, or mother, or a worshipful demigod, or such, nor should such a person become a husband. Everyone naturally gets a father and mother at the time of birth, but the real father and mother are those who can release their offspring from the clutches of imminent death. This is possible only for parents advanced in Krishna consciousness. Therefore, any parents who cannot enlighten their offspring with Krishna consciousness cannot be accepted as a real father and mother. The following verse from the Bhakti Rasamrita Sindhu confirms the uselessness of serving ordinary parents. Может возникнуть вопрос, почему не нужно служить обычным родителям. Шримад Бхагаватам 5.5.18 по этому поводу сказано. Тот, кто не способен спасти своих подопечных от рождения и смерти, не должен становиться духовным учителем, родственником, отцом или матерью, принимающим поклонение полубогам или мужу. Каждый естественным образом обретает отца и мать и в момент рождения. Но истинный отец и мать – это те, кто способны освободить от своего ребенка из оков и неминуемой смерти. Это могут сделать только родители, развившие в себе сознание Кришны. Поэтому родители, которые не способны привить своему ребенку сознание Кришны, не могут считаться истинным отцом и матерью. Следующий стих из Бхакти Расамрита Синду подтверждает бесполезность служения обычным родителям. Lokiki vaidiki vapina ya kriya kriyate mune hari sevan nu kulaivasa karya bhaktim ichata. One should perform only those activities, either worldly or prescribed by Vedic rules and regulations, which are favorable for the cultivation of Krishna consciousness. Следует уделять время Did you read it? No, Purport 1 and 3. You can almost finish the chapter already. Следует уделять время только той деятельности мирской или предписанной ведами, которая помогает развивать сознание Кришны. Concerning the study of Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu advises that one should avoid hearing from a professional reciter. In this connection, Sanatana Goswami quotes the verse from Padma Purana. Vaishnava Mukadgirnam Uttam Hari Katamritam Shravanam Naiva Kartavyam Sarpo Chistam Yata Paya.
Vaishnava Mukadgirnam Putam Harikatamritam. No one should hear or take lessons from a person who is not a Vaishnava. Even if he speaks about Krishna, such a lesson should not be accepted, for it is like milk. Nowadays it is fashionable to observe Bhagavat Saptaha and hear Srimad Bhagavatam from persons who are anything but advanced devotees or self-realized souls. There are even many Mayavadis who read Srimad Bhagavatam to throngs of people. Many Mayavadis have recently begun reciting Srimad Bhagavatam in Vrindavan. And because they can present the Bhagavat with word jugglery, twisting the meaning by grammatical tricks, materialistic persons who go to Vrindavan as a matter of spiritual fashion like to hear them. All this is clearly forbidden by Sri Chaitanya Mahaprabhu. We should note carefully that since these Mayavadis cannot personally know the meaning of the Srimad Bhagavatam, they can never deliver it others by reciting it. On the other hand, an advanced devotee of the Lord is free from material bondage. He personifies Srimad Bhagavatam in life and action. Therefore, we advise that anyone who wants to learn Srimad Bhagavatam must approach such a realized soul. Что касается изучения Шримад Бхагаватам, то Шри Чайтанья Махапрабху дает очень ясный совет – избегать профессиональных чтецов, не являющихся вайшнавами. В связи с этим Санатана Госвами цитирует стих из Падма-Пураны. Ни в коем случае нельзя слушать ни вайшнава или брать уроки у него. Даже если он говорит о Кришне, его наставления нужно избегать, как молока, которое пила змея. В наше время стало модным посещать Бхагават-саптахи и слушать Шримад Бхагаватам в пересказе людей, которые могут быть кем угодно, но только не возвышенными преданными или осознавшими себя душами. И сейчас даже Майявади пересказывают Шримад Бхагаватам, собирая толпы слушателей. Многие из них в последнее время стали заниматься этим во Вриндаване, и поскольку они прибегают к различным словесным ухищрениям, при помощи грамматических трюков извлекают нужные знания стихов Бхагаватам, материалистичные люди, которые приезжают во Вриндаван, отдавая дань духовной моде, любят слушать их объяснения. Чайтанья Махапрабху запрещает делать это. Нужно хорошо понять, что поскольку это Майявади, они сами не знают смысла Шримад Бхагаватам, то они не могут своими рассказами освободить других. Противоположность им возвышенный преданный Господа свободен от материального рабства. Своей жизнью и поступками он олицетворяет Шримад Бхагаватам. Поэтому мы советуем всем, кто желает изучать Шримад Бхагаватам, найти именно такого человека и слушать его объяснения. Punarapi ekabara asya nila chale, eta bali kanta mala, dila tanra gale. Chaitanya Mahaprabhu concluded, "Come again to Nilachala Jagannath Puri." After saying this, he put his own neck beads on Raghunatha's neck. Махапрабху завершил свою речь такими словами: «Когда-нибудь снова приходи в Нилачалу». Сказав это, Господь надел на Рагунат Бхатту бусы со своей шеи. Alingana kare vidaya tanre dila, prema gada bhatta kandi dila dila. Then the Lord embraced him and bade him farewell. Overwhelmed with ecstatic love, Raghunath Bhatta began to cry through the imminent separation from Sri Chaitanya Mahaprabhu. На прощание Господь обнял его и пожелал счастливого пути. Переполненный экстатической любовью, Рагунат Бхатта заплакал из-за предстоящей разлуки со Шри Чайтаньей Махапрабху. Sarup Adi Bhakta Tani Agya Magiya Varanasi Madhura Agya Pana. After taking permission from Chaitanya Mahaprabhu and all the devotees, headed by Sarup Damodar, Raghunath Bhatta returned to Varanasi. И спросив благословения у Шри Чайтаньи Махапрабху и всех преданных во главе со Сваруб Дамодарой, Рагунат Бхатта вернулся в Варанаси. Chari Vatsara Gare Pita Matara Seva Kaila Vaishnava Pandita Tani Bhagavata Padila. In accordance with the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, he continuously rendered service to his mother and father for 4 years. He also regularly studied Srimad Bhagavatam from the self-realized Vaishnava.
Следуя наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагхунатха Бхатта служил своим родителям на протяжении 4 лет. Все это время он также изучал Шримад Бхагаватам под руководством возвышенного Вайшнава. Pita Mata Kashi Pile Udasina Hana Una Prabhure Tani Aila Grihari Chadiya. Then his parents died at Kashi, Varanasi, and he became detached. He therefore returned to Sri Chaitanya Mahaprabhu, giving up all relationships with his home. Когда его родители покинули этот мир в Каше, Варанаси, Рагхунатха Бхатта отрекся от мира. Он вернулся к Шри Чайтаньи Махапрабху, порвав все связи со своим домом. Purvavat Ashtamasa Prabhu Pasha Chila Ashtamasa Rahi Puna Prabhu Agya-dila. As previously, Raghunātha remained continuously with Sri Chaitanya Mahaprabhu for 8 months. Then the Lord gave him the following order. Как и прежде, Рагхунат оставался со Шри Чайтаньей Махапрабху на протяжении 8 месяцев, после чего Господь дал ему такие указания. Amara Agyaya Raghunātha Yaha Vrindavane Tahan Yana Raha Rupa Sanatana Sane. My dear Raghunath, on my order, go to Vrindavan and live there under the care of Rupa and Sanatana Gosvami. Мой дорогой Рагхунатха, я наказываю тебе отправиться во Вриндаван и жить там, приняв покровительство Рупы и Санатана Госвами. Bhagavata Pada Sada Laha Krishna Nama Achire Kadibena Kripa Krishna Bhagavana. In Vrindavan, you should chant the Hare Krishna 4 hours a day and read Srimad Bhagavatam continuously. That's double, what is it? Double task? Chant all the time, and there's no difference. Живя во Вриндаване, повторяй мантру Хари Кришна день и ночь, постоянно читай Шримад Бхагаватам. Кришна, Верховная Личность Бога, очень скоро прольет на тебя свою милость. И мы видим, что это такое двойное задание, и одновременно читать и воспевать, но на самом деле разницы нет. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, will very soon bestow his mercy upon you. Кришна скоро прольет на тебя свою милость. Eta Bali Prabhu Tanre Alingana Kaila Prabhuda Kripate Krishna Preme Mata Haila. After saying this, Chaitanya Mahaprabhu embraced Raghunath Bhatta. By the Lord's mercy, Raghunath was enlivened with ecstatic love for Krishna. Сказав это, Махапрабху обнял Рагхунатха Бхатту по милости Господа. Рагхунатха почувствовал живительный прилив экстатической любви к Кришне. Choda Hata Jagannathara Tula Siva Mala Chuttapana Vida Mahotsave Panachila. At a festival, Sri Chaitanya Mahaprabhu had given some unspiced betel and garland of tulsi leaves, 14 cubits long. The garlands had been worn by Lord Jagannath. Шри Чайтанья Махапрабху на одном празднике дали немного бетеля без специй гирлянду из листьев туласи длиной в 14 локтей. Эту гирлянду носил Господь Джаганатха. Semala Chuttapana Prabhu Tanre Dila Ishta Deva Kari Mala Dariya Rakila. Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the garland and betel to Raghunath Bhatta, who accepted them as a worshipable deity and preserved them very carefully. Чайтанья Махапрабху дал эту гирлянду и бетель Рагхунатха Бхатте, который стал им поклоняться и заботливо хранил их у себя. Prabhuda Tani Agya Lana Gela Vrindavane Ashraya Kariya Asi Rupa Sanatane. Taking permission from Sri Chaitanya Mahaprabhu, Raghunath Bhatta then departed for Vrindavan. When he arrived there, he put himself under the care of Rupa and Sanatana Gosvami. И спросив разрешения у Шри Чайтаньи Махапрабху, Рагхунатха Бхатта отправился в Вриндаван. Прибыв туда, он поручил себя заботам Шри Рупы и Шри Санатана Госвами. Rupa Gosayada Sabhaya Karena Bhagavata Patana
Bhagavata Padite Preme Aulaya Tanramana. When reciting Srimad Bhagavatam in the company of Rupa and Sanatan, Raghunath Bhatta would be overwhelmed with ecstatic love for Krishna. Читая Шримад Бхагаватам в обществе Рупы и Санатана, Рагхунатх Бхатта погружался в экстатическую любовь к Кришне. Ashru Kampa Gadgada Prabodha Kripate Netra Kanta Rode Vashpa Napade Padite. Because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he experienced the symptoms of ecstatic love, tears, trembling, and faltering of his eyes filled with tears, and his throat became choked, and thus he could not recite Srimad Bhagavatam. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху он испытывал все признаки экстатической любви, слезы, трепет тела, дрожание голоса. Глаза его наполнялись слезами, а в горле стоял комок, не позволяющий читать Шримад Бхагавата. Eka Swara Kanta Tate Vagara Vibhaga Eka Shloka Padite Piraya Tina Chariraga. His voice was as sweet as a cuckoo, and he could recite each verse of Srimad Bhagavatam in 3 or 4 tunes. Thus his recitations were very sweet to hear. Его голос был так же нежен, как голос кукушки, он читал каждый стих Шримад Бхагаватам на 3-4 разных мелодии, так что все слушавшие его испытывали счастье. Krishnara Saundarya Madhurya Yabe Pada Shune Premete Vivala Tabe Kitchui Najane. When he recited or heard about the beauty and sweetness of Krishna, he would be overwhelmed with ecstatic love and become oblivious to everything. Когда он читал или слушал о красоте, сладости Кришны, его переполняли экстатическая любовь, и он забывал обо всем на свете. Govinda Charani Kaila Atma Samarpana Govinda Charanada Vinda Yanre Nadana. Thus Raghunath Bhatta surrendered fully at the lotus feet of Lord Govinda, whose lotus feet became his life and soul. Так Рагхунатх Бхатта полностью предался лотосным стопам Господа Говинды, которые стали для него единственным смыслом жизни. Nija Shishya Kahi Govindara Mandira Karaila Vamsi Makara Kundalari Bhushana Karidila. Subsequently, Raghunath Bhatta ordered his disciples to construct a temple for Govinda. He prepared various ornaments for Govinda, including a flute and shark-shaped earring. Впоследствии Рагхунатх Бхатта велел своим ученикам построить храм для Говинды. Он сделал для Господа Говинды различные украшения, включая флейту и серьги в форме акул. Interesting, always shark-shaped earrings. Интересно, что всегда это серьги в форме акул. Among fishes, I'm the shark. Среди рыб Господь является акулой. So the time is up, but we have only 7 verses left. Chapter? I'm sorry. Махарадж говорит, что время истекло, и есть еще 7 стихов впереди. Что вы хотите сделать? Gramya Varta na Shune na Kahe Jivaya. Krishna Kata Pujai Dite Ashta Prahara Yaya. Raghunath Bhatta would neither hear nor speak about anything in the material world. He would simply discuss Krishna and worship the Lord day and night. Рагхунатх Бхатта не слушал мирские разговоры и не участвовал в них. Он говорил только о Кришне и поклонялся Господу день и ночь. Vaishnavara Ninda Karma Nahi Pade Kane Sabe Krishna Bhajane Kare E Matra Jane. He would not listen to blasphemy of the Vaishnava, nor would he listen to talk of a Vaishnava's misbehavior.
He knew only that everyone is engaged in Krishna's service. He did not understand anything else. Он не слушал критики в адрес вайшнавов и отказывался участвовать в обсуждении проступков кого-либо из них. Он был уверен, что все служат Кришне и не хотел знать ни о чем другом. Raghunātha never did anything harmful to a Vaishnava. In other words, he was never inattentive to the service of the Lord, nor did he ever violate the rules and regulations of a pure Vaishnava. It is the duty of a Vaishnava Acharya to prevent his disciples and followers from violating the principles of Vaishnava behavior. He should always advise them to strictly follow the regulated principles, which will protect them from falling down. Although a Vaishnava preacher may sometimes criticize others, Raghunātha Bhatta avoided this. Even if another Vaishnava was actually at fault, Raghunātha Bhatta would not criticize him. He saw only that everyone was engaged in Krishna's service. That is the position of a Mahabhagavad. Комментарий. Рагхунатха Бхатта никогда не причинял боль вайшнавам. Иными словами, он никогда не проявлял невнимательность в служении Господу и не нарушал правил и предписаний, которым должны следовать чистые вайшнавы. Обязанность ачарьи и вайшнавов не позволять, чтобы его ученики и последователи отклонялись от принципов вайшнавского поведения. Он должен всегда учить их строго соблюдать регулирующие принципы, что защитит их от падения. Хотя проповедник вайшнав может иногда осуждать кого-то, Рагхунатха Бхатта никогда этого не делал. Даже если другой вайшнав в чем-то провинился, Рагхунатха Бхатта не осуждал его. Он видел только то, что все заняты служением Кришне. Таково положение Махабхагаваты. Даже если кто-то служит Майе, в высшем понимании он также слуга Кришны. Actually, even if one is serving Maya in a higher sense, he's also a servant of Krishna, because Maya is a servant of Krishna. Anyone serving Maya serves Krishna indirectly. Therefore it is said, Keha mane, keha namane, sabha tanra das, yena mane tadahaya, se ape nash. Some accept him, whereas others do not, yet everyone is his servant. One who does not accept him, however, will be ruined by his sinful activities. Adi-lila. Даже если кто-то служит Майе в высшем понимании, он также слуга Кришны. Поскольку сама по себе Майя является служанкой Кришны, все, кто служит Майе, косвенным образом служат Кришне. Поэтому говорится, кто-то может его признавать, а кто-то нет, но в любом случае каждый остается его слугой. Однако тот, кто отвергает его, пойдет жертвой своих грехов. Mahaprabhu Dattamala Mana Nera Kale Prasada Kadada Saha Bandi Lena Gale. When Raghunātha Bhatta Gosvami was absorbed in remembrance of Lord Krishna, he would take the tulsi garland, the prasadam from Lord Jagannath, given to him by Sri Chaitanya Mahaprabhu, bind them together and wear them on his neck. Когда Рагхунатха Бхатта Госвами погружался в памятование о Господе Кришне, он брал гирлянду из туласи и просад Господа Джаганатхи, подарок от Махапрабху, связывал их вместе и надевал на шею. Mahaprabhuda Kripaya Krishna Prema Anagala Eta Kahilun Tate Chaitanya Kripa Pala. Thus I have described the powerful mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, by which Raghunatha Bhatta Goswami remained constantly overwhelmed with ecstatic love of Krishna. Итак, я описала могущество милости Шри Чайтаньи Махапрабху, благодаря которой Рагхунатха Бхатта Госвами был всегда преисполнен экстатической любви к Кришне. Jagadānanda Kahilun Vrindavana Gamana Tara Madhya Deva Shastra Dasira Gana Shavana Mahaprabhuda Raghunatha Kripa Prema Pala Eka Pari Cheda Tina Kata Kahilun Sakala. In this chapter, I have spoken about three topics: Jagadananda Pandit's visit to Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu's listening to a song of the Devadasis at the temple,
of Jagannath and how Raghunath Bhatta Goswami achieved ecstatic love of Krishna by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. В этой главе я рассказал 3 истории о путешествии Джагадананды Пандита во Вриндаван, о том, как Махапрабху услышал песни Девидаси недалеко от храма Джаганнатхи, как по милости Чайтаньи Махапрабху Рагхунатх Бхатта Госвами обрел экстатическую любовь к Кришне. Ye e sakala kata shinu sarakare Tanra Krishna prema dana dena gora hari. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gora Hari, bestows ecstatic love of Krishna upon anyone who hears all these topics with faith and love. Махапрабху подарит любовью к Кришне всякого, кто слушает эти рассказы с верой и любовью. Love, love, love. Love is on love of Krishna. Любовь к Кришне — это все, что нам нужно. Shri Rupa Raghunātha Padayare Ash Chайтанья-чаритамрита Kohe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chaitanya-Charitamrita, following in their footsteps. Thus end the Bhaktivedanta purport to Shri Chaitanya-Charitamrita, Антья-lila, 13th chapter, describing Jagadānanda Pandit's visit to Vrindavan. The Lord's hearing the song of the Devadasi, and Raghunath Bhatta Goswami's achieving love for Krishna. Молясь лотосных стоп Рупы и Шри Рагунаты, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты Шри Чайтанья-чаритамрите Антья-лила, 13 главы, описывающие игры Господа Джагадананды Пандита и Рагхунатха Даса Госвами, и то, как Господь услышал пение Девидаси. Okay, very good. So I think that's the first time we did a whole chapter in one day. Мне кажется, это первый раз, когда мы всю главу прочитали за раз. Right? I think we had more time. Okay. Any questions or comments? Есть какие-то вопросы или комментарии? We lost a couple. 10. Несколько людей отключились. I have a question, but it's not exactly about the chapter, if it's okay. Okay. I wanted to ask about the Ekadashi vows. I just heard one devotee I know, she did like strict Ekadashi, no food, nothing, and she wanted to do it as a offering to all her family, like to purify all her family line. And the same day she had some broken leg or something, like she feels it's a result. And I was thinking, do we as a devotee need to do such a purification offerings to our family line? If we are good devotees, we still will be purifying all our relatives. So this is the question. Я спросила по Экадаши, что вот я знаю, преданные иногда делают строгие Экадаши и посвящают это как очищение своему роду. Иногда после этого они там ломают себе что-то или что-то случается. И я спрашиваю, насколько преданным надо это делать, ведь за счет нашего преданного служения мы так и так очищаем свой род предков. Well, I don't know. We're always praying for everybody, you know. Мы всегда молимся за всех. So, you know, I haven't read anything from Prabhupada about that. We read it in Mahabharata and other places. You know, people do things like that. They offer all their piety or something to help somebody, all their
results of their tapasya. Я никогда не читала это у Шрилы Прабхупады, но мы можем найти такого рода вещи, например, в Махабхарате, когда человек посвящает все результаты своей тапасии, там кому-то отдает их. But the real thing for us is we do it for Krishna's pleasure, and then that will benefit everybody. Но настоящая как бы вещь для нас — это дело для удовлетворения Кришны, и тогда от этого получат благо все. Okay? Thank you. And I wanted to ask also about this parents thing. About what? You know, it was mentioned today about the parents that if it's not devotee parents, we shouldn't like serve them. And we know that it's opposite. At the beginning, devotees were like ignoring their parents, and then the policy changed, and we started to be respectful to the parents, you know, to try to serve them. But in this chapter, we read something a little bit different. But I was thinking, if we are really disturbed and ignoring our parents, it also can affect our devotional service. Yeah, if you know, if the parents are really against Krishna, then we can. But sometimes they're not exactly devotees, but they're nice and they've been helpful and favorable. And then devotees, a lot of devotees go and try to serve their mother, you know, when the mother's old and dying, and take care of them. It's okay. They may not, you know, they may not be devotees that initiated chanting every day, but they may be nice. They maybe have been favorable to the child becoming a devotee, so they're really devotees. So, Я уточнила про момент про родителей, про который мы читали, что говорится, если родители не преданы, ну, как бы не служить им, и я спросила, что раньше все очень резко отрубали связи, и это было плохо, и в то же время в этой главе говорится так, и иногда наоборот это беспокойство может причинить самому преданному. Махарадж отвечает, что речь идет скорее о тех родителей, которые очень категорически против того, что мы практикуем сознание Кришны. Но очень часто бывает, что родители, они очень дружественно настроены, они помогают нам, как своему ребенку, поддерживают нас. И поэтому это нормально им помогать, потому что, может, они не инициированы и не следуют всему, но в какой-то степени с таким отношением иногда являются преданными, и поэтому многие, они служат своим родителям и помогают, и это нормально. okay? Thank So, you. yeah, it's not, you know, we can't be fanatic about, you know, who is a devotee, only people that are initiated chanting 16 rounds. You know, anybody who's favorable and not against, they're devotees. You know. Some parents are like inimical and against Krishna, and how can we help them? You know, every time they think of Krishna, they get angry. И нам не надо быть фанатичным в попытках понять и определить, кто преданный, а кто нет, только если читают там мантру и инициированные, а другие это не преданные. Даже те, кто относится благоприятно и позитивно и поддерживают нас, они тоже являются уже преданными. А если другие родители, они негативно относятся и ненавидят Кришну, то как мы им сможем помочь, если каждый раз, думая о Кришне, они испытывают ненависть? Hare Krishna. Thank you all very much. We'll see you tomorrow. Krishna willing. Krishna willing. Remember that. We don't know if any of us will be around tomorrow. Israel is always getting bombed, right? И по милости Кришны мы встретимся завтра. И почему по милости? Потому что мы не знаем, сможем ли мы, будем ли мы тут еще завтра. I have a question. Is this COVID, is it adibhotic or adidaivic? У меня вопрос к вам. COVID относится к адибаутике или адидайвике? I think it's both. Or is it both? That's what I was thinking. Я сказала, что я думаю, что это оба вида страданий. И Махарадж говорит, что он тоже так подумал. Not beyond the ability of an ordinary person on earth to do something. It's adidaivic because it's a reaction to everybody's sinful activities for so many years of abuse to the planet, abuse to the people, abuse to the animals.
to the environment, to the forest, to the air. It just goes on for such a long time. Это также адидавика, потому что это является плодом коллективной греховной деятельности на протяжении долгого времени, издевательства над животными, над планетами, над друг другом, и то, что происходит, это является коллективным результатом, коллективный плод кармы. Exactly when high school or maybe after, I read these two famous books. They're now famous, then they were new. One was called The Waste Makers, about how we're just polluting everything. And that was in the 60s. Я помню, было две известные книги еще в 60-х годах, и одна из них она была о тех, кто создает мусор, и о том, как это загрязняет все. И это было уже в 60-х годах известно. They're still famous. The other one was called The Silent Spring. You know how the poison is just spreading everywhere in the water. А другая книга — это «Тихая весна», о том, как яд распространяется через воду везде. You know, and I was thinking how I can help or clean up, but I just realized I couldn't do anything. I was so frustrated. I met devotees and got the idea that we could actually do something by being a devotee. И когда я встретил преданных, то это все казалось таким безнадежным. Когда я встретил преданных, то у меня появилась надежда, что действительно с этим можно что-то сделать. So keep spreading the holy name in the Bhagavatam and Bhagavad Gita. Поэтому, пожалуйста, продолжайте распространять святое имя Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. Харе Кришна, Харе Кришна. Bye-bye. Спасибо. Харе Кришна, мои поклоны. Всем хорошего дня.